गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उदोध इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः याध इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यादवदया नो रुद्रमृदया यादे रुद्रशिवा धनुरघोरा बाबगाशिनी तया नस्तनुवा छन्दमया गिरिजन्धाभिजागशीः यामिषं गिरिजन्धहस्ते विपश्यस्तवे शिवां गिरिददां कुरु माहि गुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसाध्वा गिरिजाच्च वदामसि यदा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असद् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषग् ऐकुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्थाम्रो अरुण उत बभ्रु सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभिलो दिक्षु श्रीदासहस्रशो वैशागुं एदईमहे असौ यावसर्वदिनीरग्रीवो विलोहितः उदेनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृदयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे अतो ये अस्य सद्वानोऽहं देव्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्तमुभयोराग्नियोज्याम् याश्च देहस्त इषवः परादा भगवो बभा अवदद्यदनुस्त्वगुं सहस्राक्षजदेशुरे ऋषिरशल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव विद्यं धनुः कवर्दिनो विजल्यो बाणवागुं उदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निशं गदिः या देहेतिर्मीदुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मय परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नाददाय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिदे धन्वनो हेदिरस्मान् वृणक्तु विश्वदः अतो य इषुदिष्टवारे अस्मन्निरेहिदम्
नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिगाग्निघालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनानेदिजां जपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः। सस्विञ्जराय द्विषेमदेवतीनां पदये नमो नमो बब्लुजाय विव्याधिनेनानां पदये नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्टानां पदये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगदां पदये नमो नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पदये नमो नमः। सूदाय हन्याय वनानां पदये नमो नमो रोहिताय स्तपदये वृक्षाणां पदये नमो नमो मन्द्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमो भुवन्दये वारिवस्कृतायोषधीनां पदये नमो नमः। उच्चैकोशाय ग्रन्थयदे बद्धीनां पदये नमो नमः। कृत्स्नवीदाय दावदे सद्वनां पदये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पदये नमो नमः। ककुबाय निषङ्गिने सेनानां पदये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पदये नमो नमो वञ्जदे परिवञ्जदे स्तायूनां पदये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पदये नमो नमः। श्रीगाविभ्यो जिगावं दद्भ्यो मुष्णदां पदये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रगन्धानां पदये नमो नमः। उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्जानां पदये नमो नमः। इषुमद्योदन्वावीर्यश्च वो नमो नमः। आदन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः। आयच्छद्यो वृषजद्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्यो विद्यद्यश्च वो नमो नमः। आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः। स्वपद्यो जागृद्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्यो दावद्यश्च वो नमो नमः। सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो। अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः। नम आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः। उगनाभ्यस्तृगं हदिभ्यश्च वो नमो नमो। गृत्सेभ्यो गृत्सपदिभ्यश्च वो नमो नमो। व्रातेभ्यो व्रातपदिभ्यश्च वो नमो नमो। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो। महद्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो। रतिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो। रथेभ्यो
रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः षण्गहीतर्भ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथधारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्यो धन्वकृद्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः प्रभ्यश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिगन्धाय च नमः कवर्दिने च युक्तगेजाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिजाय च शिबिविष्टाय च नमो मीदुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहदे च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेजाधिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः सोदस्याय च द्विव्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च वरजाय च नमो मध्यमाय च वगल्वाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽव्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वदान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरदाय च नमः शूराय जावविन्धते च नमो वर्मिणे च वरोदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः स्तुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृजाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः कृत्याय च वद्याय च नमः काद्याय च नीप्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैजन्ताय च नमः कूप्याय च वत्याय च नमो वश्याय च वश्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च दप्याय च नमो वाद्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो
हन्त्रे जहनीयसे जनमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे जमयो भवे च नमः शङ्कराय जमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमस्तेज्याय च गुल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रदरनाय चोदरनाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः चष्म्याय च वेन्याय च नमः श्रीगद्याय च प्रवाह्याय च नमः ईरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंजिलाय च शयनाय च नमः कवर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ट्याय च गृह्याय च नमस्तल्व्याय च गेह्याय च नमः काद्याय च गह्वरेस्ताय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्याय च शून्याय च नमः पन्याय च पन्नशद्याय च नमो भगुरमानाय च विघ्नदे च नमः आगिरदे च ब्रक्किरदे च नमो किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणगेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः निर्हदेभ्यो नमः आमिवत्केभ्यः द्रावे अन्नसस्वदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभिर्मा रोमो येषां किञ्चन ममद या ते रुद्रशिवा धनो शिवा विश्वः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी दयानो मृदजीवसे इमागुं रुद्राय तपसे कवर्दिने शयद्वीराय प्रवरामये मदिं यदा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् निदानो रुद्रोदनो मयस्कृतिक् शयद्वीराय नमसा विधेमदे यच्चं च योश्च मनुराय जे विदातदस्यामतवरुद्ध प्रणीदोः मानो महान्दमुदमानो अर्भकं मान उक्षन्दमुदमान उक्षिदम् मानो वदिः पितरं मोदमादरं प्रियमानस्तनुवो रुद्धरीरिषः मानस्तोकेदनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्धवामिदो वदिर्हविष्मन्धो नमसा विधेमदे आराधे गोग्न उदुपूरुषग्ने क्षयद्वीराय त्वं नमस्मेरे अस्तु रक्षा जनो अधिजदेव ब्रूयदाजनः शर्म यच्छत् विवर्हाः स्तुहिश्रतं दत्त सदैयुवानं मृगन्न भीममुदमद्दुमुग्रम् विदाचरित्ये रुद्धस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्विनक्तु परिवेशस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरामगवद्वयस्तनुष्वामी वस्तोकायतनयाय मृदया
मीदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव वरमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृत्तिं वसान आचन विनागं बिभ्रदागहि विगिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुंहेदयोन्यमस्मन्निव बन्धुदाः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुगाग्रिदि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेजागुं सहस्रयोजने वदन्वानि दन्मसि अस्मिन् महज्जर्नवेन्दरिक्षे भवादि नीरग्रीवाशिरिगन्धा शर्वादः क्षमाचराः नीलग्रीवाशिरिगन्धादिवगुं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाश कवर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु विवदो जनान् ये वदाम्बदिलक्षलैरभृदायव्युदः ये देदानि व्रजरन्ति शिखाबन्धो निषङ्गिनः य एतावन्तस्य भूयागुंसश्च दिशो रुद्राभिदस्तिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि दन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं द्वादो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रदिशे दशोदीशे दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृदयन्दुदेयं विष्मो यश्च नोद्वेष्टितं भो चम्बे ददामि त्र्यम्बके यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुधं वाजा मृत्यो मध्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनानेनाभ्ययस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे भाहि तमुस्तु हि अस्विषु सुदन्वायो विश्वस्य च यदि वेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो बिर्देवसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववेशजो यगुं शिवा विमरुशनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः षण्ज मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे दविनं च मे यन्दा च मे दर्दा च मे क्षेमश्च मे दिदिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संदिच्च मे ज्ञातं च मे सुश्च मे भ्रसुश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मर्दं च मे मृदं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुध्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुजा च मे सुदिनं च मे ॐ
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। In the silent night, stars are shining bright. We can see the holy light in everybody's heart. We will keep thy holy light every moment, day and night. Every soul will feel thy light, thy love and light. Sing thy glory to praise the Lord. Sing thy story to spread his love. Sing thy glory to feel thy light, to be thy light. Sing thy glory to praise the Lord. Sing thy story to spread his love. Sing thy glory to feel thy light, to be thy light. Sing thy glory to praise the Lord. Sing thy story to spread his love. Sing thy glory to feel thy light, to be thy light. I offer my humble pranams at the lotus feet of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Loving Sai Rams to one and all. Welcome to our Christmas program. Please may I humbly request that we all observe a moment's silence for the passing away of our dear Auntie Shaman and for all who have lost a loved one. Thank you. Let us take some time to explore the significance of why Jesus was born, as told by our beloved Bhagavan. I hope this little snippet will inspire you to dive deeper into Swami's teachings around Christ so we can be guided by Christ's example.
Jesus was Karana Janma, a master born with a purpose, the mission of restoring love, charity, and compassion in the heart of man. He had no attachment to the self, nor paid any heed to joy or sorrow, loss or gain. He had a heart that responded to the call of anguish, and he went about the land preaching the lesson of love. His life was a libation or offering for the upliftment of humanity. Christmas Day Discourse, 1978. Let us love more and more this Christmas, this festive season, and into 2021. Let us start at home first and then extend outside. This year marks 10 years since South Africa was given the opportunity to decorate Prashanthi for Christmas. Our program today begins with a trip down memory lane to remember this joyous occasion and the wonderful work done by South African devotees in decorating Prashanthi Nilayam. We hope that you enjoy the Christmas carols sung by South African devotees in 2010, as well as some of the unique songs taken from previous years sung by the International Christmas Choir. We will also watch a short clip by some students sharing with us what Swami always spoke about during Christmas and its significance. Over the past weekend, our center distributed toys, cool drinks, and snacks to the Malvern Children's Home as part of our Christmas Seva this year. A few pics of this past weekend will also be shown. The Children's Home were very appreciative of the Seva and wish to thank each and every one of you from our center for their love and generosity. We would like to wish everyone well and safe over the festive period. Please don't forget to wear a mask and to constantly sanitize. Please enjoy the program. Jai Sai Ram. Love and peace to earth.
You got hey, thank you, sir. He's the director. Very important people. Very important. Come on. Very important. Yes, yes. Any boys all are healthy now? Any sickness? There's no any sickness. Sven has a little sore Huh? throat. Sama a little bit. Sama a little bit. Lenny. They got Cold. sore throat. Sore throat. Cold. Yes. Very, He had a sore throat. The Balika score. not here. Lucian. Yes. Lucian. Lucian, stand up. He had a sore I don't throat. have to. You, sir? He had a Very sore big throat. stomach. Come on. Come on. Eat it. You also? Thank you, Swami. Come on. Swami, my mother's sick. May I give this to her? She's not acting. Swami. Today night, very important to her. Be good acting. Do, I will give praise. Be good acting. You are not acting. Work. Yours. Direction. Yes, Director. you're directing through me. You told me last year. Through you. Through me, yes. I'm doing a good job. Yes, very. Thank you, sir. Picture, huh? Very happy. Very happy, Swami. Very, very happy. Very, very, very happy. When are you going back? Why? First or second? Huh? First or second? January 1st, 6th. Oh, you're going back. I'm going back to America on the 2nd. About the 2nd of January. Huh? I think the 2nd of January, Swami. Second? 2nd of January. 2nd of January. Scholarship, students, good sports. Very, very, very wonderful sports. 11th. Swami. Good boy. Christmas card.
So beautiful. When we think about the message that Bhagwan was constantly giving, I think there is one very, very powerful message that you see in all the Christmas discourses, isn't it, Amir? This will be our endeavor today to take you back through most of the discourses starting from almost 1970 onwards. And we have kind of picked and chosen what were the key messages that Swami gave. And Swami, in fact, one of the things that he constantly said in the Christmas discourse was, all of this dancing and playing and enjoyment is good. Yes, it is necessary. But such days should not be just spent away in doing this kind of celebration. Yes. One must ponder over what is the inner significance of the birth of one such master. These masters come and they rise up the entire consciousness of the world. And so it cannot be just, kind of forgotten that way. So let us kind of ponder over what is the message that Swami wanted us to understand. And as usual, Swami would start with the very first story of the birth of Christ, where he would say that 3 Arabian kings came following the North Star. They come over there. Yes. And of course, Swami, in different discourses, Swami describes it very differently. And he says they come over there, and the first king, looking at the baby Jesus, he says, he will love God. And then the second one says, God will love him. And then the third one says, he is God. And these 3 messages, Swami, in fact, he bores down into each one of these lines. And Swami explains, he says, when the first king said, he loveth God, it means, who loves God? The one who is the messenger of God will love God. And so therefore, Swami goes on to say that therefore first Christ said, I am the messenger of God. The second king says, God loveth him. Now who does God love? God will love his own children. And therefore Jesus said, I am the son of God. The third one says, he is God. And which means that me and my father are one. So Swami very beautifully connects these 3 messages, which is, I am the messenger of God, I am the son of God, me and my father are one, with what the 3 Arabian kings said. In fact, as Bhagwan explains this in various discourses, Bhagwan also draws parallel to the Vedantic thought, the Vedantic philosophy, and Swami compares this to Dvaita, Visishta Dvaita, and Advaita. So Swami says, in the first stage, I am the messenger of God. There, the messenger is different from the master. So that is the stage of Dvaita, dualism. So there is separateness. Yes. And then Swami says, in that stage, you are constantly serving the Lord. And as you serve, there is expansion of compassion and the blossoming of divinity within. And that takes you to the next stage, where you feel so connected to God. It almost becomes like you are part of God. God is the whole and you are a part. God is the body, you are a limb. And Swami says that is the stage of Visishta Dvaita, the qualified non-dualism. And once you are in that stage, it comes to a stage where complete that separateness dissolves. Because slowly you identify yourself with the Supreme One so much that you become one. And that is the stage of Advaita. There's only oneness, mergence. There is only one thing that exists, and that's love. And that is Advaita. That is the stage of I and my Father are one. How beautiful, right? Just the simple thing of these 3 stages, Swami takes it to that lofty height. In fact, there's one other way that Swami analyzes this. He says that at the level of I am the messenger of God, right, we are identifying with the body. Just like Hanuman said, at the level of Dasoham Kosalendra se, when he says, at the level of the body, I am the servant, I am the messenger of God. So that's the body level. I am the son of God, is at the level of the mind, because it's a perspective where, you are able to see the oneness beginning to emerge. And eventually, when you say that I and my Father are one, you're saying at the level of the Atman, at the level of the spirit. So this is another way to analyze these 3 statements. Absolutely. One other thing that Bhagwan used to mention whenever Swami used to say this is, when Jesus was born, he declared himself, he announced himself that he is the messenger of God. But Swami says what he meant was, each one of us
whoever takes birth is a messenger of God. If you are a messenger of God, what you are supposed to do is to live up to the message. And what is the message that you have to live up to? The message is of service, the message is of morality, the message is of integrity. And Swami says, as a messenger of God, the sole purpose of your birth is to propagate the omnipresence of God and to always be immersed in the glory and the might of the divine. In fact, I'm reminded of one very beautiful incident that happened. This happened with one devotee. His name is Mr. Michael McCarthy. And you can see a lot of his videos on YouTube, his satsangs. He came to Swami in the late 80s, early 90s. And one of the most incredible stories of transformation you can see in his life. So, he's from the United States, and he was into all sorts of what you may say undesirable activities that you can even think of, and he himself describes it that way. And so when he had come to India, he said, he started off on a world tour where he said, I'm going to search for something. I don't know what it is that I'm looking for, but until I find that, I'm not coming back to the US. And that's how he had started on the world tour. The world tour brought him to India. He was in Chennai, where for the first time he was introduced to, this afro-haired person called our beloved Swami. And, filled with that kind of joy, he goes back to Bangalore before, taking the flight back. And as he is standing, in his hotel balcony, and he's thinking, what just happened to me? I mean, is that even possible that I actually saw God? Because he says, when he starts analyzing that, he says, Jesus saw God, Prophet Muhammad saw God, Michael McCarthy saw God. It just doesn't fit in, right? It just doesn't make sense to say that those people saw God and even I saw God. And so he said, I don't think this is really true. He was trying to talk himself out of the experience that he had had. And as he was thinking about this, right across the balcony, in the middle, he says, he describes it very beautifully. He says, a huge figure of Swami started to emerge. And he explains, he says, this was not some kind of where you put your finger into your eye and think, you're hallucinating. No, it was actually happening. Is a huge Vishwa Virata Swarupa of Swami started appearing in front of him. And he says, in the sky, on one side, the form of Jesus starts to appear. And on the other side, the form of the prophet starts to appear. And Swami is looking at him and, kind of telling him that, what? Yes, that is true. Jesus saw God, prophet saw God, and you are seeing God. And therefore, each one of us is the messenger of God. Wow. Shiva
Remember, remember the day our Lord walked your way. Remember, remember the day our Lord walked your way. Stretched out his hands to say, I'll wipe your tears away. Remember, remember that day our Lord walked your way, walked through the door of your heart into your heart to stay, into your heart to stay. Remember, remember the day. Remember, remember the day our Lord walked your way. Remember, remember the day our Lord walked your way. Smiled and said, Bangaru, and drove your fears away. Remember, remember that day our Lord walked your way, showering his grace upon you, and took your breath away, and took your breath away. Remember, remember the day. Remember, remember the day our Lord walked your way. Remember, remember the day our Lord walked your way. You held a letter in your hands. There's nothing that you could say. Remember, remember that day our Lord walked your way, answering all your prayers before even you would say, before even you would say. Remember, remember that day Lord walked your way, walked through the door of your heart into your heart to stay, into your heart to stay. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. భగవంతుడు ఎక్కడ ఎట్లు అవతరించెను
ఎక్కడ అవతరించును అనేటువంటి ప్రశ్నలు కాలహరణంగా కలిగేటువంటివి. Where is God? How has He manifested? How has He incarnated? These are the questions that arise in our minds. లోకములో ఏది పుట్టవలనన్నను దానికి కొన్ని కారణ కార్యాలు కలగాలి. For anything to manifest and materialize, there must be a cause and an effect. భగవంతుడు సర్వత్రా ఉంటున్నాడు. సర్వులు భగవత్ స్వరూపమే. God is everywhere. All are the embodiments of the divine. ఈనాడు రాముడు పుట్టిన దినము, కృష్ణుడు పుట్టిన దినము, జీసస్ పుట్టిన దినము అని పేర్లు వేరు వేరు రూపంగా వర్ణించి ఆ నామమునకు బర్త్డేలు చేసుకుంటున్నారు. We celebrate birthday of Rama, Krishna and Jesus, and taking God in various names, we celebrate with all festivity the birthday. నిజంగా ఈ విధంగా చెప్పుకొని ఆరాధించడం చేత అదొక బర్త్డే అవుతాయా? కావు. Observance of the celebration of this kind and declaring it as a birthday, would that amount to worship? No. భగవంతుడు సంవత్సరం ఒకసారి జన్మించడు. You don't find God taking birth once every year. ప్రతి మానవుని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములే భగవత్ స్వరూపాలు. God is the very breath, the inhalation and exhalation. భగవంతునకు ఎట్టి జన్మములు లేవు. God is beyond birth. ఎట్టి గమ్యములు లేవు. No goal whatsoever. కానీ పామరులైనటువంటి మానవులు కొంచెం విశ్వాసమును పెంచుకునే నిమిత్తమై ఈ విధమైనటువంటి జనన మరణాలని నిరూపిస్తూ వచ్చారు. However, the beginners, the innocent, take this way to know God and to be near Him. భగవంతుడు పుట్టుకనే ఉంటుంటే దీనికి రెండవది గిట్టడం కూడా ఉంటుంటుంది కదా. When once you say that God has a beginning, you should also be able to explain the end of God. దీనికి పుట్టుక చావులు రెండు కూడా లేవు. God has neither beginning nor an end. అంతా కూడాను మానవుని యొక్క భ్రమనే. That is all human imagination. దేహమును పురస్కరించుకొని దానిని ఆరాధన చేసుకుంటూ ఇది ఏ పుట్టుక అయినటువంటిది అని భావిస్తున్నారు. Basing on the body, we go by the birthday for celebration. ఇది కేవలము భక్తుని యొక్క భ్రమనే కానీ సత్యములు కావు. That is all the feeling of a devotee and not truth at all. లోకములో ఎందరో జన్మిస్తున్నారు. Many people are born in this ఎందరో world. మరణిస్తున్నారు. People leave this world. మరణం అంటే ఏమిటి? జననం అంటే ఏమిటి? What is birth? What is death? దేహము కనిపించడమే జననము. The appearance of the body is birth. దేహము కనిపించకుండా పోవటమే ఇది అంత్యము. The disappearance of the body is the end of life or death. కనుక మానవుడు తన భ్రాంతులు మాత్రమే తను సృష్టించుకొని భ్రమిస్తున్నాడే కానీ భగవంతుడు పుట్టుటగా చావుట అనేటువంటిది లేదు. Therefore, man is carried away by his illusion and imagination. In fact, God is beyond birth and death. సర్వత పాణిపాదం తత్సర్వతోచి శిరోముఖం సర్వత స్తుతిమల్లోకి సర్వమావృతిష్టతి. మానవుడు జన్మించినాడని మరణించినాడని జీవించినాడని తెలుపుకోవటము ఇది కేవలము ఒక అజ్ఞానం యొక్క ప్రతిబింబంలే. To consider that one is born and one has left this world or spending his life sojourn on earth is a sign of ignorance. పుట్టుక చావులు రెండు కూడాను భగవంతుని యొక్క సంకల్పములే. The birth and death happen according to the will of God. మనం ఉచ్ఛ్వాసము తీసుకోవటం ఆ ఉచ్ఛ్వాసాన్ని వదలటము ఈ తీసుకోవటమే బర్త్, వదలటమే డెత్. We breathe in and breathe out.
breathing in process is birth, breathing out is death. ఈ రెండింటి యొక్క సంబంధమైనటువంటి కారణాన్ని గుర్తించుకొని కేవలం కాలంలో స్వల్పంగా వాడు వినియోగించుకుంటున్నాడు. Basing on the breathing process, man makes use of his lifetime. ప్రేమమూర్తి అయినటువంటి భగవంతుడు ప్రేమస్వరూపుడే. God is the personification of love. He is the very form of love. ఈ ప్రేమ సర్వుని యందు కూడాను ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసముగా కనిపిస్తూనే ఉన్నది. This love is present in every individual in inhalation and exhalation process. లోకములో ఇట్టి మార్పులను గుర్తించుకోవడానికి అనేక పర్యాయములు అనేక రకములైనటువంటి యొక్క యోచనలు చేస్తున్నారు. To know the various changes, people have been attempting repeatedly to know the mystery behind these changes. ప్రేమస్వరూపులారా, embodiments of love. ఇట్టి బలమును గుర్తించుకునే నిమిత్తమై జీసస్ అన్ని సాధనలు చేస్తూ వచ్చాడు. To know the spiritual strength behind every person, Jesus has undertaken many spiritual disciplines. కానీ కొంతకాలమునకు తనకు ఈ బాధ కలిగి ఎక్కువైపోతూ వచ్చింది. At one time, he had to face this unbearable suffering. ఒక తూరి జెరూసలేం లోపల ఒక తిరునాళ్ళు జరుగుతూ వచ్చింది. There in Jerusalem, there was a fair in that village. Jerusalem. ఆ తిరునాళ్ళ లోపల తల్లిదండ్రులు పిల్లవాడిని తీసుకుని పోయారు. And Jesus was taken there by his parents to that village, Jerusalem. ఈ జనం యొక్క ఒత్తిడి వల్ల ఆ పిల్లవాడు కనిపించకుండా పోయాడు. In the crowd, the boy is lost. కానీ ఆ పిల్లవాడు ఎక్కడున్నాడు? But where is the boy? లోపల ప్రవేశించి He has gone in. ఆ ప్రీస్ట్ చెప్తున్నటువంటి విషయాలంతా చక్కగా వింటున్నాడు. And the boy has been listening to the teachings of the temple priest. తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ వెతుకుతున్నారు? దేవాలయానికి చుట్టూ వెతుకుతున్నారు. The parents are in search of the boy in the premises of the temple around. ఎంతవరకు వెతికినప్పటికీ సూర్యోదయం మొదలుకొని సూర్యాస్తమయం వరకు కూడా వెతికారు. The parents were in search of the boy who was found missing right from dawn to dusk. కానీ కనిపించలేదు. They could not find him. ఈ మేరీ జోసెఫ్ ఇద్దరు కూడా బాధపడుతున్నారు. Mary and Joseph felt very sad. తర్వాత ఈ పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మరి ఒక తూరి ఆ పిల్లవాడు కనిపించాడు. After the daily worship, they could find the boy. నాయన ఎక్కడ పోయింటివిరా? తెల్లవారి మొదలుకొని నేటి వరకు మేము అవస్థపడుతూ చాలా వెతుకుతూ వచ్చాము. Then they asked him, boy, what happened to you? Where have you gone? We have been in search of you. అమ్మా, నేను ఎక్కడికి పోలేదు. The boy replied, I have కాలు not gone anywhere. దాటలేదు. I have not gone anywhere. నేను లోపలనే ఉన్నాను. And there ఏం inside. చేస్తున్నావు? What are you doing? ప్రీస్ట్ చెప్పేటువంటి విషయాలంతా నేను తప్పగా జరిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం The చేస్తున్నాను. boy said, I am listening to the teachings of the priest. అప్పుడే తన యందు ఉన్నటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మానవుడు కనుక్కోవాలంటే బయట వెతుకుతున్నాడే కానీ తన లోపల వెతకటం లేదు. To know the latent divinity within, man is searching outwards, externally. ఈనాడు ప్రతి మానవుడు కూడాను భగవంతుని వెతకడము బయటనే వెతుకుతున్నాడు కానీ తన యందు ఉన్నటువంటి భగవంతుని ఏమాత్రం తాను కనిపించడం లేదు. Man is in search of God in the outer world. He is not making any search within. తన యందే ఉంటున్నాడు భగవంతుడు. God is in you. తానే భగవంతుడిగా ఉన్నాడు. You are God. కానీ తన్ను బయట తట్టు వెతుకుతూ ఉన్నాడు. But yet man is in search of him outside. ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీరే చూసుకోండి. A small example. నీవు ఇక్కడే ఉన్నావు. You are here. నీవు బయట తట్టిపోయి నీవు చూడాలనుకుంటే వీలవుతుందా? Is it possible for you to find yourself outside? నీవు ఏ విధంగా చూడగలవు? How can you find yourself? చూడటమే వీలు కాదు. It is not possible. అంత మాత్రం చేత నేను లేననుకుంటావా? That doesn't mean that you can deny yourself. అంత వెతుకుతూ పలానా అబ్బాయి ఎక్కడైనా ఉన్నాడా అని అడిగితే నీవేనయ్యా పలానా అబ్బాయివి అని అడుగు చెప్తాడు. If you go on in search of your own self, some stranger will tell you, you are the person whom after you are searching for. అప్పుడు తన ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించుకోగలడు. Then you will understand the truth within. ఈ ఏకత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవటం చాలా సులభమే కానీ దాన్ని నమ్మాలి బాగా. It is quite simple and easy to know this oneness, but one must have absolute faith. నేను అనేటువంటిది నాకంటే బయట లేదు. In fact, I is within, not outside. నేను నా యందే ఉంటున్నది కానీ నాకంటే బయట లేదు. The I is within me, not outside. నాకంటే బయట ఉన్నటువంటిది నేను కాదు. That which is in the exterior is not mine. కనుకనే తపస్తత్వ శక్తి చేత తన బయట లోపల రెండు దగ్గర కూడాను కనిపిస్తూనే ఉంటాడు. Therefore,
out of inquiry, one would know inside and outside the reality. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ముఖ్యంగా మీరు వెతకవలసింది నీ యందున్నటువంటి నిన్నే వెతకాలి. In fact, you have to search yourself within. నిన్ను నీవు వెతుక్కోవటమే ఇదే నిజమే సాక్షాత్కారం. The self-inquiry is the true manifestation. అది తెలుసుకుంటే ఇంకే బాధలు ఉండవు నీకు. The moment you know, you will not suffer any longer. కనుక మీరు ఏమాత్రం కూడా బాధపడుకోకుండా దైవ సాక్షాత్కారం కాలేదని మీరు వచించకండి. Never feel sad, never say that you have not experienced the manifestation of God. కనుక తానేందే ఉన్నాడు. God is in you. స్వామి యొక్క తత్వము, Swami's nature, నా యొక్క పవిత్రత ఎవ్వరు కూడా అనుభవించలేరు, తెలుసుకోలేరు. Bhagavan's divinity and the sanctity, దానికి nobody can know in full. ఫస్ట్ క్రిస్మస్ ఇక్కడ జరిగినప్పుడు నేను ఒక చిన్న పాట పాడినాను. On the day of the first Christmas celebration here, Swami sang a song. 20 years back. 20 years back. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No season for love, no reason for love, no birth, no death. No reason for love, no season for love, no birth, no death. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. Love is my home, truth is my breath, bliss is my food. సాయిబాబా సమాచారం మీరు ఎక్కడైనా చెప్పాలనుకుంటే ఈ పాటతో మీరు ముగించండి, ఎంతైనా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు. Sai message can be conveyed like this. By singing this song, they can understand. Love is his form. Love is his form. అందుకోసం నేను చెప్తా, మై లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్. So Bhagavan says, my life is my message. కనుక మీరందరూ కూడాను ప్రపంచంలో అందరితో కూడాను సోదరత్వాన్ని పెంచుకొని, Develop the feelings of fraternity. బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్, ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్, ఈ రెండింటిని మీరు దృఢం చేసుకోండి. The brotherhood of man and fatherhood of God. Strengthen these two ideas. The Lord of the universe is here, Swami Satya Sai is here. Come to save devotees everywhere, come to bless his children everywhere. Born at Puttaparthi, the Lord of the universe is here. Calm and tranquil like the moon, shining with divine inner light, filling all with bliss at his sight. He is always serving those in need, answering the prayers of devotees, giving grace to you and me. The Lord of the universe is here. Sai, you are Guru, God himself. Mother, you are everything to us. Father, you are everything to us. You are the divine primal energy, manifest
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः peace 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 on earth
Sukhino bhavantu. May all the beings in all the world be happy. Samasta loka sukhino bhavantu. May all the beings in all the world be happy. Samasta loka sukhino bhavantu. May all the beings in all the world be happy. Samastaloka sukhino bhavantu. Paramam pavitram bhava vibhutim paramam vichitram leela vibhutim paramartha ishtartha moksha pradhanam bhava vibhutim idamashayami paramam pavitram bhava vibhutim paramam vichitram leela vibhutim paramartha ishtartha moksha pradhanam bhava vibhutim idamashayami paramam pavitram bhava vibhutim paramam vichitram leela vibhutim paramartha ishtartha moksha pradhanam bhava vibhutim idamashayami. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।